Evening, Captain. All preparations for getting underway are on schedule. The XO is already on board, as are the department heads. 2 boilers are lit off and building steam. Everything is on track for a dawn departure. Very well, thank you. Executive officer to the officer's wardroom. We have been assigned to lead a very small formation. The bad news is that the only other escort we have is about as slow and lightly armed as some of the merchant ships we're traveling with. That is bad news indeed. Weren't we supposed to have more escorts? I was hoping for that too, but our convoy and routing division does not have enough of them apparently. The Canadians are helping as much as they can, but until they send the next wave of reinforcements, we will have to make do with less. And what are we up against? The U-boat threat has been rather limited recently, so that seems like good news for our friends from the Merchant Navy. And what about air support? PBYs taking off from several bases should be available most of the time during daylight. And what does the weather look like? Some needed good news, XO. The weather report looks favorable all the way across. If that is all, then let's get a good night's sleep. It may be the last one we get for a while. And so it begins, my first Atlantic pass. Let's just hope it won't be the last. There are so many things I do not know. Very little is under my control. The crew has been trained, but few have seen actual battle. How will they respond when facing the enemy? How will I respond? The Jansen is the most capable ship in the convoy. It is fast, maneuverable, and heavily armed. I feel anxious for the merchant crews. They truly are sitting ducks. Their only protection is this ship and the single Canadian escort. We are to rendezvous with the RCN at Halifax. I hope the crew can take some liberty there. With only 2 escorts, it will be difficult to protect the convoy from all sides. We will have to focus on priority contacts. If at least one U-boat gets through, this can easily turn into a bloodbath. The weather forecast seems quite favorable. We can use the break and get some good crew training done early on in the voyage. Finally, some good news. We should have air cover all the way across. One aircraft with a good crew is worth half a dozen escorts when it comes to looking ahead of the convoy. Allied intelligence thinks that there are a few U-boats along our path, suggesting low chances of enemy contact. I really hope that is correct, but my gut tells me otherwise. Cortron, this is Bloodhound. Possible sub, bearing 354. range 280. from Bloodhound. Roger, Bloodhound. Continue to evaluate your contact and attack if warranted. Roger, evaluate and prosecute. Bloodhound out. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 353. Range 2,700 yards. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 352. Range 2,600 yards. Bearing steady. Lookouts. Anything at 352. I see nothing. Bearing 352. Contact. Able. Coming in much more strongly. I evaluate as a definite contact. Captain I. Combat sonar. Contact. Able.
Now bears 3, 5, 1. Range 2,500 yards. Estimated depth shallow. Officer of the deck, set general quarters. Set general quarters. Aye. General quarters. General quarters. All hands man your battle stations. Set conditions zebra throughout the ship. Stern depth charge detail manned and ready. Main battery reports manned and ready. Engineering officer of the watch reports engineering manned and ready. Zebra set. 4 boilers online. Max speed 32 knots. Ναι, λοιπόν, γίναμε καπετάνιοι σε ένα destroyer. Το πλήρωμα μας υποδέχτηκε με τιμές. Δεν σημαίνει ότι μας εμπιστεύεται κιόλας στις αποφάσεις που θα παίρνουμε. Σαν πλήρωμα δεν έχει δει μάχη, αλλά είναι αρκετά εκπαιδευμένο για να μας βοηθήσει να βοηθήσουμε τα U-Boats. Είχαμε μια συζήτηση με τον ανώτερο και μας είπε πως έχει κατάσταση. Μας είπε ότι θα έχουμε και βοήθεια από αεροπλάνα, κυρίως στις πρωινές ώρες. Και έτσι, λίγο πολύ, μας έριξε στην πρώτη μας αποστολή να κάνουμε συνοδεία merchants. Ιδανικό είναι όχι μόνο να μην χάσουμε κάποιο πλοίο, αλλά να βοηθήσουμε κιόλας την απειλή. Έχουμε νέα επαφή στις 3:46 μοίρες. 3, 4, 6. Course 3, 4, 6. Aye, sir. All engines ahead, 2/3. All engines ahead 2/3. Το μετράει σε yards 2.200, είναι λίγο μακριά. Αυξήσουμε λίγο την ταχύτητα, θα πάμε full speed. Μας ενημερώνουν συνεχώς το πλήρωμα σε τι απόσταση βρίσκεται. Μας λέει, ας πούμε, τώρα ότι ακούνε very strong propellant noise. Σημαίνει ότι είναι σε max speed. Combat sonar. Contact. Able. Για να δούμε τον βλέπουμε καθόλου. 4, 1. Range 1,900 yards. Combat sonar. Contact. Able. 1800 πλησιάζουμε, δεν είναι στην επιφάνεια. Range 1,800 yards. Bearing steady. Βλέπουμε εδώ και στο ραντάρ. Δεν είναι εκτός της επιφάνειας. Stand by to fire. Βλέπουμε και το κονβόι πίσω, το οποίο προστατεύουμε. Προς ώρας έχουμε μόνο μία επαφή. Ένα δηλαδή U-Boat. Μπορεί στην πορεία να εμφανιστεί κι άλλο. 1,300 yards. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 3, 3, 4. Range 1,300 yards. Able. Υπάρχει ένα πιο tactical view. Βλέπουμε είμαστε δύο destroyer τα οποία υπερασπιζόμαστε. Μπορούμε να δώσουμε εντολές και στα δύο. Το ένα βασικά το χειριζόμαστε. Και υπάρχει και το Black Cat, το οποίο πρόκειται για το αεροπλάνο, το οποίο μας βοηθάει. Θα το στείλουμε κατευθείαν πάνω στο υποβρύχιο, γιατί μπορεί να ρίξει και αυτό depth charges. Και το άλλο, το destroyer, το φέρουμε στα αριστερά του convoy, να προστατεύει από αυτή τη μεριά. Δεν αποκλείεται όμως να εμφανιστεί κάποιος ή από πίσω ή από δεξιά, οπότε δεν θα προσπεράσει το convoy. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά. Stand by to fire. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 3, 0, 2. Range 600 yards. Wake on right cut. Πλησιάζουμε. Μειώνουμε All engines λίγο. ahead, 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Σημαντικό είναι αυτό εδώ που μας δείχνει την πορεία μας σχέση με του πλοίου. Ωραία. Το Χ είναι το νέο course του υποβρυχίου, οπότε πάμε κατά πάνω του, στρίβουμε. 266 λέει. Πάμε 2.25 εμείς, 2.24. Submerging, γιατί ήταν τόση ώρα πάνω. Με δουλεύεις τώρα, έτσι. Τόση ώρα ήταν στην επιφάνεια. Πλησιάζει στο convoy. Για να αυξήσουμε λίγο, δεν μου αρέσει αυτό. Να ετοιμάσουμε λίγο για τα depth charges. Θα βάλουμε shallow να σκάσουν κοντά στην επιφάνεια. Shallow, ωραία, μας λέει κιόλας ότι είναι κοντά στην επιφάνεια.
Πρέπει να στρίβει αυτός. New course. 310. Course 3. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 286. 286. Στρίβει. 200 yards. Wake on left cut. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 302. Range 200 yards. Θα περάσουμε, Estimated depth shallow. θα περάσουμε από πάνω του. All engines ahead. 2/3. All engines ahead. 2/3. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 309. Range 100 yards. Bearing steady. Όχι! Τον προσπεράσαμε. Ready depth charges. Shallow pattern. Ω, δεν τα είχα κάνει ready τόση ώρα. Πειράζει. Δεν πτωούμαστε, κάνουμε κύκλο τώρα. Χάσαμε την ευκαιρία μας, ήμασταν και λίγο εκτός βέβαια. Able. Now bears 171. Range 30 yards. Bearing drifting left. Combat sonar. Lost contact. Able. Ωραία. Last bearing 172. Τον χάσαμε γιατί range, είναι από 100 πίσω μας yards. τώρα και δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, για να βάλουμε... Sonar, combat. Investigate arc. 209. Bloodhound, this is Mountie. Mountie regained. Contact. Able. Bearing 176. Range 200 yards from Bloodhound. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 175. Δεν έχει μετακινηθεί και πολύ, δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά. 147 through 237. Στρίβουμε όσο μπορούμε, όσο πάει Hard left rudder. το ρημάδι. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 168. Range 300 yards. Wake on right cut. Να δούμε πάλι πού βρίσκεται. Sonar. Bloodhound. This is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 125. Range 200 yards from Bloodhound. Investigating arc. 207 through 297. Aye, sir. Δεν τον βρίσκουμε τώρα. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 086. Range 100 yards from Bloodhound. 086. Sonar, this is the captain. Investigate arc. 237. 2327. Investigating arc. 237 through 327. Aye, sir. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 018. Range 200 yards from Bloodhound. Ρε φίλε, είναι κοντά στο κονβόι τώρα. Άμα βγάλει το περισκόπιο θα τον δούμε. Απλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πολύ κοντά και θα ρίξει το ορπίλι. Έρχεται και το Destroyer. Bloodhound, this is Mountie. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε να μας βοηθήσει. Able. Bearing 341. Range 300 yards from Bloodhound. 2/3. All engines ahead. Στρίβουμε full. 2/3. Aye, sir. Hard. Roger. Black Cat. Έχει Black Cat, έλα εδώ. Northwest. Έλα και εσύ εδώ. Black Cat, this is Bloodhound. Attack contact. Able. Roger. Black Cat attacking contact. Able. Πρέπει να κοιτάμε και συνέχεια μήπως χτυπήσουμε κάποιο ειδικό μας πλοίο, δεν το θέλουμε να τρακάρουμε. Range 400 yards from Bloodhound. Mountie, this is Bloodhound. Attack your contact. Acknowledged. Mount this blood, attack your contact. Ναι, το ξέρω, φίλε μου. Εδώ βλέπουμε και μας δείχνει και πού είναι και ο στοχός και στη γέφυρα. Λοιπόν, για να το κάνουμε λίγο clear εδώ. Στρίψε όμως, δεν στρίβει πολύ, αλλιώς θα τον τρώγαμε. All engines ahead standard. Aye, sir. Bloodhound, this is Black Cat.
Submerging. 100 yards from Bloodhound. Bridge, port lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 2, 5, 9. Πού. Appears to be periscope feather. Stand by to fire. Πού είναι το ρε παιδιά? Πού το βλέπει το περισκόπηρο, Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 2, Ω, 0. Range 400 yards. Bridge, starboard lookout. Object 1/3 to the horizon. Bearing 2, 4, 1. Appears to be periscope feather. Course. όχι ρε μαλάκα, το πήγα πολύ γρήγορα. Course 2, 4, 0. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Able. Now Στρίψε, στρίψε, στρίψε. 6-0. Range 200 yards. Estimated depth shallow. Fire 1. Όχι ρε φίλε. Είχαμε πάρει φόρα τώρα. Fire 2. Το βλέπουμε βυθίζεται κι άλλο, βλέπετε. Fire 3. Αχ, Combat sonar. Contact. Able. Now bear. ετοιμάζουμε medium range τώρα γιατί 0. Range σιγά σιγά πάει. 30 yards. Contact increasing depth. Ready depth combat sonar. Lost Κάνει. contact. Βυθίζεται κι άλλο, βλέπουμε ότι από σ' πήγε medium και πάει προς... είδαμε ότι βυθίζεται κι άλλο για να αποφύγει τα depth charges, οπότε θα ετοιμάσουμε ένα medium pattern, δηλαδή να σκάσει περίπου σε μεσαίο βάθος. Σε να δούμε, μην τρακάρουμε κιόλας. Όχι, καλά είμαστε. Έχουμε και το άλλο το πλοίο που μας βοηθάει με το sonar, γιατί πρέπει συνέχεια εμείς να ανανεώνουμε το που θα ακούμε. Sonar. This is the captain. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 106. 106. 400 yards from Bloodhound. Active search. 1, 9, 7 through 2, 8, 7. Aye, sir. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να στρίψουμε. Κάνουμε δηλαδή όκρο κυκλάκι για να πούμε. Δεν έχει καλό πηδάλιο, να το πω έτσι. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 076. Range 400 076. yards from Bloodhound. Stand by to fire. Οκ. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το true με το relative bearing. Bloodhound, this is Βλέπουμε, Mountie. μας βοηθάει και Mountie το άλλο lost πλοίο. contact. Able. Last known at bearing 006. Range 600 yards from Bloodhound. Sonar. This is the captain. Πρέπει να βυθίστηκε κι άλλο. Κάτσε να ετοιμάσουμε deep 2, 0, 8, depth charges. 0. Investigating arc. 3, 5, 0 through 0, 8, 0. Aye, sir. Combat sonar. Regain contact. Able. Ωραία, τώρα να Bearing ακούμε κι εμείς. 0, 1, 5. Range 700 yards. Ου! Φίλε, αυτό ήταν πολύ κοντά. Ερχόμαστε! Φίλε, κάνει καλή δουλειά το μποτάκι, κάτσε καλά. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 2, 7. Range 700 yards. 027. Contact increasing depth. Bloodhound. Ωραία, this is τέλεια, Mountie. αυτό περιμέναμε. Mountie made a depth charge attack on contact. Able. Unknown results. Λοιπόν, 027. New course. 0, 2, 7. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 3, 5. Range 0, 3, 600 5. yards. Bearing steady. 0, 3, 5. Course 0, 3, 5. Aye, sir. Λοιπόν, All περιμένουμε engines ahead, λίγο 1/3. All engines ahead. να έχουμε μια νέα εικόνα και μετά θα του ρίξουμε. Sonar. This is the captain. Investigate arc. 3. Combat sonar. Lost contact. Able. Last bearing. 0, 3, 5. 5. Last range. Amma. 600 yards. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 031. Range Ωραία. 100 yards from Bloodhound. Investigating arc. 3, 0. Bloodhound, this is Mountie. Mountie lost contact. Able. Last known at bearing 026. Range 400 yards from Bloodhound. All engines ahead 1/3.
All engines ahead 1/3. Aye, sir. 0-20 με 0-30 ήτανε. Sonar, combat. Investigate Arc 3. Combat sonar. Regain Ωραία. contact. Able. Bearing 014. Range 300 yards. Combat sonar. Investigating arc 345 through 075. Sonar eye. Για να δούμε. Θα στρίψει. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 005. Range 200 yards. Strong propeller noise. 0-5. Bloodhound, this is Mountie. Αυξάνει ταχύτητα. Mountie made a depth charge attack on contact. Able. Unknown results. Είμαστε σχεδόν απάνω του. Στρίψε όμως. Hard left rudder. Hard left rudder. Stand by to Aye, fire. sir. Όχι, λάθος κουμπί. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 006. Range 200 yards. Combat sonar. Contact. Able. Να Now του ρίξουμε bears μια καλή. 008. Range 100 yards. Μόλις Bearing χάσουμε steady. Μόλις χάσουμε και δεν τον ακούμε, θα του ρίξουμε. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 033. Range 100 yards. Estimated depth medium. 3. Course 033. Aye, sir. Bloodhound, this is Black Cat. Air support no longer available. Δεν ξέρω. Του ρίξα. Απλά του ρίξα. Απλά του ρίξα του τύπου. Combat sonar. Contact. Able. Now fire 2. 076. Range 30 yards. Strong propeller noise. Fire 3. Combat sonar. Lost contact. Able. Last bearing. Α, τώρα χάσαμε. 6. Last range. 30 Τώρα τον yards. χάσαμε, άρα ήταν Combat λίγο πιο sonar. πέρα. Regain contact. Able. Bearing 125. Range 30 Για να yards. κάνουμε πάλι το Combat sweep. sonar. Lost contact. Able. Last bearing 1-2. Ευτυχώς δεν έχει βρεθεί. Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει το κονβόι, Που υπέροχο. Bloodhound, Πού είναι το this κονβόι, is μαλάκα. Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 1. Ναι, ήμασταν πολύ πίσω. Range 100 yards from Bloodhound. Όχι, 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 όχι. This is Bloodhound. Take new station in convoy Το screen. Black Cat. Roger. Mountie taking station. Mountie, this is Bloodhound. Attack contact. Able. Roger. Mountie attacking contact. Able. Mountie, this is Bloodhound. You're clear to engage. Roger. Okay. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Ήμασταν λίγο εκτός. 4-3. Το μαθαίνουμε ακόμα, το μαθαίνουμε, έτσι. From Bloodhound. Mountie, this is Bloodhound. Take new station in convoy screen. Roger. Mountie taking station. Καθαρίσουμε εδώ Mountie, το... this is Bloodhound. Είναι το παιχνίδι της υπομονής εδώ. Θέλουμε... Είναι το παιχνίδι της υπομονής. Bloodhound. Θέλει this is καλή Mountie. συνεργασία. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 315. Range 700 yards from Bloodhound. 315. New course 315. Course 315. Για να Aye, γεμίσουμε sir. πάλι τα depth charges. Ready depth charges. Medium pattern. Όχι medium. Deep θα Ready βάλουμε. depth charges. Deep pattern. Και επειδή είμαστε λίγο άστοχοι, θα βάλουμε Bloodhound, να είναι this is spread Mountie. Mountie now has sonar contact. μεταξύ τους. Able. Bearing 306. Range 800 yards from Bloodhound. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 304. Range 800 yards. Ready depth charges. Deep pattern. Το Black Cat πάει να αφοδεύσει. Μας άφησε μόνος μας. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 296. Range 800 yards. Ωραία, τι έγινε εδώ. Estimated depth medium. Medium. Ready depth charges. Medium pattern. Bloodhound, this is Mountie. Mountie made a depth charge attack on contact. Able. Unknown results. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 294. Range 700 yards. Bearing steady.
Θα το ζήσουμε πάλι. Να κεντράρουμε. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 2, 2, 9, 5. Range 500 yards. Ωραία. Bearing steady. Πάμε να φτύσουμε. 9, 5. Aye, sir. All engines ahead standard. Το πάμε full. Θα το πάμε ρίσκι. Να μην προλάβει να αντιδράσει. Αυξάνει πάλι λίγο πιο δεξιά. Rudder. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 3, 0. 3. Range 400 yards. Bearings drifting right. Ωραία, πλησιάζουμε. Steady as she goes. Aye. Steady on course 3, 0, 7. Combat sonar. Contact. Able. Αχ, έστριψε πάλι. 3, 5, 9. Range 500 yards. Bearings drifting right. Combat sonar. Πότε Lost έφτασε contact. εκεί? Able. Last bearing 3, 5, 9. Αχ, ρε Last γάμο. bearing 2, 100 yards. Starboard lookout. Warship. CBDR. Oh! Bearing 0, 1, 8. Oh! Range closing quick. Fire 3. I say again. CBDR. Θα βρούμε, ρε. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has Όπο, πάλι sonar καλά. contact. Able. Bearing 1, 4, 5. Range 200 yards. Μας From κόρνα, Bloodhound. ρε μαλάκα. Μης, λέει. Ου! Τον πετύχαμε μια καλή. Και αυτό γιατί Bloodhound, τη this ρίξαμε is μακριά. Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 2, 0, 8. Range 300 yards. From Bloodhound. Λοιπόν, Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. θα, All engines ahead. θα κάνουμε πάλι με ένα κυκλάκι. Bloodhound, this is Mountie. Mountie now has sonar contact. Able. Bearing 2, 8, 5. Range 300 yards. From Bloodhound. Sonar, combat. Investigate arc. 2, 7, 5. Through 0, 0, 5. Combat sonar. Investigating arc. 2, 7, 5. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 3, 1, 9. Range 400 yards. Θα κατέβουμε κι άλλο, θα κατέβουμε κι άλλο. Έτσι ώστε ο κύκλος, μόλις κάνουμε τον κύκλο, να βρούμε κατευθείαν πάνω του. Γιατί κάνουμε μεγάλους κύκλους εδώ, για να πάμε πάνω του, Combat για να sonar. στρίψουμε. Contact. Able. Now bears 3, 3, 8. Range 600 yards. Bearings drifting right. Ωραία, για πάμε τώρα. New course. 3, 3, 8. Τουλάχιστον τον έχουμε εγκλωβίσει, τον έχουμε απομακρύνει από το convoy. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 3, 4, 9. Range 800 yards. Strong propeller noise. Αυξάνει ταχύτητα. 4, 9. Aye, sir. Προσπαθεί τώρα να φύγει. Δεν θα το καταφέρει όμως. Τον έχουμε στριμώξει. Να τους έρχεται και ο συνάδελφος. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 0, 2. Range 1000 yards. Strong propeller noise. 002. Τι είναι αυτό καινούριο? Α, δεν μου αρέσει αυτό. Για να πάμε combat. Tactical. Όχι, ένα... Mountie, this is Bloodhound. Maneuver to new station. Roger. Όχι, όχι, όχι. To new station. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 1, 6. Range 1000 yards. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 700 yards. Contact increasing depth. Μας φοβάται, καλό είναι αυτό. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 5. Range 045. Λοιπόν, επειδή θα στρίψει, increasing depth. 0, 5.
Θα στρίψω κι εγώ Course 0, 5, από τώρα. 1. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 5, 2. Range 300 yards. Estimated depth deep. 9. Course 0, 5, 9. Aye, sir. Περνάμε από πάνω τώρα σε λίγο. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 5, 5. Range 200 yards. Contact increasing depth. Ωραία. Μόλις πει lost contact ρίχνουμε. Contact. Combat sonar. Lost collier 1. Μόλις τώρα, για να δούμε. 0, 5, 4. Last range 100 yards. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. All engines ahead 1/3. Fire 3. Για να δούμε τι πιάσαμε. Aye, sir. Όσο πιο βυθισμένος είναι, τόσο πιο μεγάλο error υπάρχει στο να σκάσει το depth charges και να τον πετύχουμε. Αυξάνεται το βαθμός δυσκολίας. Αργούν τώρα να σκάσουνε γιατί είναι... είναι, είπαμε, να ενημερώνουμε και το sonar που και που, έτσι. Sonar, combat. Investigate arc. 1. Τι λέει ρε, τόσο πίσω. 2, 4, 7. Investigating arc 1, 7, 1 through 2. Όχι ρε φίλε. Είχε βάλει full speed η αλήθεια είναι. Γιατί έλεγε increase speed. Όχι ρε μαλάκα. Mountie reporting. Mountie, this is Έλα Gordon. Mountie να Attack βοηθήσεις. contact. Acknowledged. Sonar. This is the captain. 200 yards. Estimated depth deep. Ότι παραμένει deep για deep. Δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Δεν θα μπορεί να αντέξει Combat κιόλας. sonar. Lost contact. Able. Last bearing 1, 4. Θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια γιατί Last range θα ξεμείνει 200 yards. από μπαταρίες. Και από καθαρό αέρα. Έχουμε φάει 3 ώρες. Ω, Παναγιά μου. Για ένα υποβρύχιο. Είναι αρκετά δύσκολο. Ήταν αρκετά δύσκολο να το βυθίσεις. Ειδικά στην αρχή του πολέμου. Πόσο μάλλον τώρα και σε παιχνίδι, λες. Τώρα επειδή αυτός έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο βάθος, το sonar δεν κάνει καλή δουλειά. Three, 5, 9. Aye, sir. Αν με ξεγλιστρήσει και πάει στο κονβόι, οπότε θα πάμε λίγο προς τα πάνω στο κονβόι. Τώρα τον έχουμε χάσει και οι δύο. Sonar, combat. Investigate arc. 2, 7, 8 through 0. Bloodhound, this is Mountie. Mountie regained. Contact able. Bearing Θα πρέπει να βγει ρε φίλε. 3. Range 100 yards from Bloodhound. Combat sonar. Investigating arc 2, Θα πρέπει να βγει 7, στην 8 επιφάνεια. through Δεν γίνεται. 0, 9, 8. Τόση ώρα. Sonar eye. Stand by to fire. Bloodhound, this is Mountie. Mountie lost contact. Able. Last known at bearing 076. Range 076. 300 yards from Bloodhound. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3.
Aye, sir. Δεν καταφέραμε να το βυθίσουμε. Είναι, πιστέψτε με, είναι αρκετά επίπονο. Είναι το timing εκείνη τη στιγμή που θα περάσει πάνω του. Μην έχει αλλάξει βάθος, κατεύθυνση και ταχύτητα. Γιατί αν έχει γίνει κάτι τέτοιο ή έχει κάνει κάποιο λάθος, μετά δεν υπάρχει σωτηρία. Και μέχρι τώρα αυτά να βυθιστούν, γιατί πρέπει να προβλέψεις και μετά που θα πάει. Γιατί μέχρι να βυθιστούν και να σκάσουν, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει αλλάξει από τα δεδομένα που το έχεις υπολογίσει εκείνη τη στιγμή που είσαι πάνω. Πήραμε το B, δηλαδή τον μπούλο. Τουλάχιστον όμως δεν χάσαμε κάποιο από τα πλοία που συνοδεύαμε, οπότε πάλι είναι win. Αυτό ήταν το βίντεο, πώς σας φάνηκε, πείτε μου, γράψτε μου στα σχόλια. Θα πάρουμε το κολλάκι σε αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε πολλά παιχνίδια και δεν ξέρω σε ποιο απ' όλα θα γίνουμε καλοί. I am very pleased with the crew's performance today. They really worked like a well-oiled machine. None of the merchants suffered, and that is what we are here for. The U-boat commanders definitely played their cards right. Not only were they hard to find, but even harder to kill. Most German skippers approached the convoy as if they didn't understand how good our radar is. We must make the most of it before the enemy fully realizes our advantage. Overall, I'd say we are doing a really good job. I worry that the weather coupled with technical issues may cause the merchants to scatter. If the formation falls apart, defending it will be pure chaos. We're lucky if we don't lose the ships in a collision.